I just wanted to make a part 2. I feel like it's obviously necessary. Hindsight is 2020. I initially wanted to go in and talk about how remorseful I feel and how embarrassed and disgusted I am with myself, but I didn't want people to look at it and think like, oh, she's playing the victim. But in reality, it had the opposite effect. Something I now realize I didn't touch on enough was the fact that one of my friends had attempted to sell it, which I realized yesterday whenever they reached out to me for comment. And so I was completely frantic. That is why that video is, for one, just so all over the place, and two, why I didn't touch on some of the things that I initially would have liked. So in this video, I would like to address some of those things. I only came forward because I wanted to kill whatever story the tabloid had. The most important part that I did definitely gloss over is the fact that I was under the impression that their marriage was over. I believe that they were keeping it quiet to avoid the negative press because, as I had said, I was new to LA. So I just assumed that with celebrities of that caliber, that that's just how it was. And that's why I feel exploited, because he knew I believed everything that he said because of my vulnerable position of being new to LA. Also, he was DMing me straight from his verified Instagram account. I didn't have any reason to further question it. But I now realize that that was likely a manipulation tactic of his, just hiding in plain sight. As soon as I had realized that was not the case, I had cut things off with him. In retrospect, I wish I would have questioned things more. I wish I wasn't so naive, but being naive is not an excuse for what I did in the role I played in this. Again, in no way was I trying to gain sympathy, and I fully realize I'm not the victim in this. I'm not the one who's really getting hurt here. It's Beati and her children, and for that I'm so sorry. It's nice in the morning, oh, it's nice in the morning. I've got butter on my bread, I've got thoughts in my head. Доброе утро, день, неважно. Я все еще болею, мое внешнее и внутреннее состояние оставляет желать лучшего. Вчера у меня был выходной, и последняя фотка залетела в рекомендации. Поэтому здесь очень много новых людей. В следующих историях будет небольшая ознакомительная информация. Ну, а те, кто подписан давно, просто напомню, да. Как я могу? Так, так и так. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. Миллион олух роз. Узекна удижди. Таблевлян, ох сероз. Что-нибудь очень эгоистичное. Порадуйте как-нибудь себя. Купите себе эклеров и съешьте одни. Не делитесь с детьми и мужем. Вырубите на телефоне все уведомления. Второй способ, посложнее, для тех, кто финансово прочно стоит на ногах, это сделать донат на любую сумму на карту, которая у меня висит в Телеграме в закрытом сообщении. Я тут выложу, но там можно ее скопировать. Итак, первый способ – это рассказать о моем блоге кому-нибудь. Подружке на кухне можно так вот телефон показать, сказать: смотри, вот она прикольная, вроде там, может что-то почитать. Или отметку сделать в сторис, любым способом, если вам хочется поделиться мною. И третье, это самое сложное, такое со звездочкой, не для всех. Точнее, для всех хотелось бы, но не все справятся. Если вы хотите сделать мне подарок сегодня, сделайте что-нибудь для себя сегодня. Класс. Тоже мои люди. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. Если вам сегодня хочется как-то меня порадовать, то есть 3 способа, от самого простого к самому сложному. Та часть моей жизни, которая дает мне буквально все. Все ресурсы, которые я получаю от людей. Это эмоции, вдохновение, любая помощь. Все идет от них, от вас в том числе. Потому что вы, это мне не нравится такая концепция, я думаю, что нужно заработать много денег и жить от одной на маяке. Где тратить деньги, я, конечно, не знаю. Ну, в общем, как-то так. Однако в итоге жизнь повернулась так, что вокруг меня много людей, и люди — это именно